After exam channel, after exam को मार लो अभी तो पहले period of FETUS. Prenatal final step होची हमारा period of fetus. Period of fetus का होची prenatal the last stage. Fetal कौन सी हो? Is the last stage of prenatal. Compared to the first two stages, the prenatal period, this is the longest phase, near about the 32 weeks. It is the last phase of prenatal. It is the last phase of this period is the longest phase and lasts about 32 weeks. It is about the longest phase of it. Our 32 weeks पर्यंत last करेगा. Okay, it lasts for is the longest phase. Is the longest phase. Last about 32 weeks. अधिक समय पर्यंत रहिबो. The duration of the stage is the form of end of second lunar month to the birth. माने जन्म second lunar month माने 15 दिन ପରେ. ओके माने जेतेबेले conception नो 15 दिन पर ठारू birth हवा पर्यंत ए समयटाको the prenatal the fetus period बोली कहै. At this stage no features develop, rather whatever the structure are developed in rudimentary form during the period of embryo develop further. तो आ भीतर आ कोनोसी प्रकार डेवलपमेंट हुए नै जहा डेवलपमेंट ऑलरेडी हे जाई थिबो से केवल गोटे स्ट्रक्चर नै कि केवल जन्म बुझे बुझे माने सेही जिंसटा नै केवल बडा हो तरा हाथ गोड़ ए सब जिंस बडा हो. Changes are noticed in the size the already formed structure. केवल साइज रे चेंज होबो आ कोनोसी जिंस रे चेंजेस होबो स्ट्रक्चर ऑलरेडी बनि जाई. Many other organs also begin to function. At about the 4 months of the pregnancy, the mother can feel the movement of the fetus in the womb. तो 4 मास पर fetus का कौन करिवो से बुली दे हां बेटा और से फील कर करिवो जे छुआटे बुलुचिवो. The growth of the fetus continue in the proportionate manner provided the mother takes sufficient nutrition food as required at this stage. Fetus का growth कितना बड़ा होना जितना बड़ा से sufficient amount of food managing होती है. अरे growth होगा तो हमारे कंप्लीट ना ओजन जन्म से पहले की ओजन का है स्वतः से ओजन का कमी. All the motor function of the fetus becomes well differentiated by the end of the fifth month. 5 मास बेलको
तार सबु जिंस डिफरेंशिएट हे जीवो increases to the about 10 inches length, weight increases 8 to 9 ounce. Okay, the weight टा भी तार increase करिवो आ छुआर लंब 10 inches हे जीवो 10 inches हेले तमे केते बडा हो स्केल हो या हां 10 inch ना एटा हेल्दी स्ट्रक्चर ना हेल्दी चॉइस भी रन the period of fetus growth. All the body structure gradually increases in the size, started functioning. The age of 7 months is the known as age of viability, which means baby has the capacity to survive if born at the stage. 7 मास बेलको छुआ कम करे ना आको ए पीरियड टा को जाए एज ऑफ viability. जब एक प्रीमैच्योर बेबी फॉर्मेशन हुए और जन्म हुए तो बेबी सर्वाइव करेगी और तार स्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप है. They can survive with the extra care and causes because all the bodily system are already developed. The body function करते हैं, heartbeat is also चलते हैं. Hey, what's up, everyone? At the end of lunar month, violent uterine contraction happen and fetus is eventually expelled from the mother womb to see the light of the new world with a huge cry. तापरे जन्म लेगी. Okay, the प्रथम जिंस है कौन? It is the longest phase, about 32 week पर्यंत रहा longest phase रहिबो. The period starts from the duration of this stage. The duration of the stage is end of second lunar month. Second lunar month to birth. जन्म हवा पर्यंत तर कैपेसिटी ए स्टेज को पजिबो. Next होची no new feature develop. कौन सी नया फीचर एटी डेवलप होबो नहीं. No new feature develop. Okay. Changes in size is to be noticed. केवल साइज टा नहीं हमको इंक्रीज देखा जीवो. The organs start functioning. The organ starts functioning. Organ function करियो ऐसा माने. Okay, organ start functioning. तापरे नेक्स्ट फेज आसीबार कोन in 4 months months of pregnancy, mother can feel the movement of fetus. Movement of fetus.
By the end of by the end of fifth month, by the end of fifth month, the size of the size of the fetus increases to about 10 inches in length and weight about 8 to 9 ounce. Ounce কি হলে দাম কম আছে কত ounce হয়েছে 8 to 9 কত হবে 9 ounce 255 এতে ভ্যালু আমরা মাল্টিপ্লাই করছি 28.35 1 ounce is equal to 28.35 gram তাহলে যেতে পারি দুইশো 300 গ্রাম হয়ে যাবে the month of 7 is called age of viability means the baby has capacity to survive if born at the stage.
Possible hazard during the prenatal period. कौन प्रॉब्लम आसे जेतबेले प्रीनेटल स्टेज रे थाए छुआ जन्म हेई न थाए throughout the lifespan an individual is supposed to be face many hazards but the rightly pointed out by the development of psychologists compared to any other stage of our life the more serious hazard practically happen during the prenatal period. सबटर बेसिक प्रॉब्लम आसे प्रीनेटल स्टेज रे जो माने साइकोलॉजिस्ट माने डिफाइन करिसन. These hazards can be broadly explained under two different categories like physical hazards and psychological hazard. तो जो hazard टा during the period of prenatal एटा दीटा वरे डिवाइड करा जाय. Hazards during prenatal. तो दीटा वरे डिवाइड करा जाय छी. पहला फिजिकल दूसरा साइकोलॉजिकल. तो ये प्रकार हजार टंगा देखा जिवो. फिजिकल hazard देखा जिवो आ गोटे साइकोलॉजिकल hazard देखा जिवो. Sometimes the psychological hazard can prove to as the serious as the actual physical hazard because the complexity of the human nature and attitude. तो physical hazard ठारो एटा बेसिक एटा सबठारो कॉम्प्लेक्स बोली धरा जाय. एटा कॉम्प्लेक्स बोली धरा जाय because of human attitudes and behavior. कौन पाई एटा कॉम्प्लेक्स बोली धरा पड़े ना because of human attitude
and behavior. Attitude and behavior. The common psychological hazard during the period of ovum zygote is that too little yolk to keep it alive till the time of implementation. Okay, the common physical hazard, psychological type बेसी complex बोली कहा जाए. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ କଣ ପସିବଲ ରିଜିନ ଥାଏ ଯାହା କି ମିସକ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଏ. ଗୋଟେ ଥାଏ ଫିଜିକାଲ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଥାଏ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଥାଏ. ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କଣ ରହିବ? ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିୟର. ମୋର ଯେତେବେଳେ ମା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହୁଏ ତା ଛୁଆ ପ୍ରତି ତାର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ. ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁହେ. ତାପରେ ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିକି ଏଇଭଳି ଆସିଥାଏ ତାକୁ ତା ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପ୍ରତି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଏ. ବୁଝିଲେ, not ready to be a mother. ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ହାଜାର୍ଡ ଆସିବ. ସେତେବେଳେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ. ବୁଝିଲେ କି? ବିହେଭିୟର ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ଲୋକଙ୍କର ବିହେଭିୟର କଣ ରହିବ, ମୋର ବିହେଭିୟର କଣ ରହିବ. ଓକେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ବି ଏଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ. ଫିଜିକାଲ ବେନ୍ଦରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଚାଲୁଥିବ ପଡିଯିବ, ଅଧିକା କାମ କରିବ, ତ এইগুলো ଫିଜିକାଲ ହାଜାର୍ଡ ରହେ. The common physical hazard during the period of the ovum and zygote is that too little yolk to keep alive till the time of implementation. Second one is that tubular pregnancy, that is implementation is in the wrong place. In these two cases, the zygote is bound to be die during this period of embryo. The two most important physical hazards is miscarriage and malformation. মানে yolk দুজোটা রয়ে যায়. yolk মানে আমার কোন হইলা তো কন্টা কেটসা দুজোটা রয়ে. তো কেসারটা যেটা রহিব আদে সব কোন হইলা না লিকুইড সব রহিব. এই yolk যদি আমার কম থিব তাহলে যেତିকি অ্যামাউন্ট রে yolk ରହିବା କଥା ନ ରହିଲେ ତ ସେଇଟା ବି ମିସକ୍ୟାରେଜ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ. ସେଠୁ ଫର୍ମେସନ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଇପାରିବ. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭୁଲିଗଲା କି? ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ହେଲା କଣ ନା the common little yolk to keep alive in the time of implementation. Second one is the tubular pregnancy. माने ଯେତେବେଳେ କଣ ଆସିବ tubular pregnancy କଣ ଆସିବ ଦେଖିବୁ.
ये लोड और करेक्ट ना देखो ये जो जाइगोट्स का जो रहिला ये जाइगोट टा कोन आसीबो ये जो जाइगोट अछि एठी ये जाइगोट टा जते बारे यूटेरस वाल को आसीबो ताले देखि प्रेगनेंसी आसी जदि ये कोन आसीबो सीधा इम्प्लीमेंटेशन न होला भाई जाइगोट टा जाई पाइलानी अब से समय कोन आसीबो ट्यूबुलर कैनाल बंद हे गला ताले एटा कोन को आजो ट्यूबुलर प्रेगनेंसी बोली को ट्यूबुलर प्रेगनेंसी तो ये समय कोन आसीबो ना को आवश्यक करे फर्स्ट प्रेगनेंसी देखो प्रेगनेंसी समय को होबे ना एटा आस्ते आस्ते टाइम लागे गोटे वीक पर्यंत यूटेरस भीतर आसे तो एठी आसला डेवलप हो किंतु जदी एठी कोन आसला ना 18 स्टॉप हे गला और एटा से बंद हे गला तो गोटे पर्टिकुलर टाइमिंग रे ए कोन ए पाइप टा बंद कर दो तो बंद हे गला पर एटा को बजाय कोटा जाई पारला जेतरा जाइगोटा जाई न पालुची ताले ए जो प्रेगनेंसी टा को खोजबो ट्यूबुलर प्रेगनेंसी तो ए समय रे ऑपरेशन करबा गोटे हला यल जदि हमर कम रहे ताले हबो तले ए जो जाइगोट देखो फर्टिलाइज एग डेवलप आउटसाइड ऑफ द यूटेरस तो कोडी डेवलप होला ए ए जो ट्यूब भीतर डेवलप होला डेवलप ये तो डेवलप होबा करता कोडी इट डेवलप होला ताले को चाइल्ड टा बॉर्न करे पाइप भीतर कोडी बॉर्न बुझियो सी नहीं तो एटी रहले छुआटा पड़ी तो से एक जगह जदि पडुची ताले एटी तो बात जदि न पारने हां जदि से न पारने मां मरजू लोगों को कैंसर common physical hazard period of opium zygote is not too little here to keep alive till time of implementation. The second one is that terminal pregnancy, that implementation in the wrong place. So in these two cases the zygote is bound to die. So ei dita cases re jo zygote asibo se jaha hale bi se moribo. So during this period of embryo the two most important physical hazard include miscarriage hobo nale malformation hobo due to the developmental irregularity. Miscarriage referred to the natural abortion due to the unfavorable conditions in the prenatal environment. Okay. The miscarriage का आसिबो ना सेते बळे माने नेचुरल तुमको एटा नेचुरली abortion हे जिवो ओके त से समय ताको कोन को आजिबो ना जेते बळे कोन से फेवरेबल कंडीशन आसिबोनी फेटस डेवलप होबा पय तो से समय ऑटोमेटिक जाइगोटा मरि जिवो. Malformation is another serious hazard because if due to the any glandular disturbance, malnutrition, serious maternal disease like German measles phenomena. Okay, तो यही सब रोग सब जल्दी जड़ आसिले तापरे देखो जर्मन measles बोली कुआ है. इधर आउट होची malnutrition खाइबा आउ जल्दी हार्मोनल जल्दी किसी प्रॉब्लम होची इस समय भी miscarriage. The normal development employee is arrested if any one structure is not formed at the stage. There is no question of its formation. The period of fetus, because most of the developmental irregularity happen during the period of embryo. For this reason, the period is considered to be very crucial phase. So, this period is crucial phase. During the period fetus, there are four major possible physical hazards like miscarriage, malformation, premature birth and complication in delivery. तो ये जो चार्टर जिनसे हमारा सी, तो physical hazard कहाँ से हो? First physical hazard होती
miscarriage, malformation, premature birth, আমরা আপন কয়টা দেখি না তাহলে দেখো কমপ্লিকেশন ওই চারটা আমরা ফিজিক্যাল হ্যাজার্ড রইলো This may be continue to affect the normal growth of development of the fetus during the fetal period, such as extent that resulting baby may be deformed one with the many complications. যদি কোনসি জ্বর এই যে মিজেলস এসব রইব তারটা কোন হবে মেন্টাল ডেফিসিয়েন্সি হবে সেরিব্রাল পলসি এপিলেপসি এসব জিনিস রইব মে কম আউট ল্যাটার অন ইভেন ইফ দে মে নট বি ডিটেক্টেড at birth. This is considered to be one of the most serious impact of any kind of developmental irregularity occurred during the period of menstruation. তারপরে হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল হ্যাজার্ডস কোন আছে the include attitude of the mother towards her pregnancy. Like তার attitude কেমতি রহিব whether it is a forced pregnancy or planned. Okay, prenatal attitude as well that of the attitude of other elder member of the family. যেমতি কি ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ରହିଛି ଅଦର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ତାକୁ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ପକାଏ very important in creating conductive the prenatal environment both externally or internally because the maternal emotion state play a very important role in affecting psychological functioning of the inborn baby. The ମାର ଯଦି emotional attachment ନ ରହିବ ସେଇଟା କଣ ହବ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ ବେବି ତାହେଲେ ତାର କଣ ଆସିବ ଡେଭଲପ ହବନି ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ so beside this presence of correction and forcing the pregnant mother to have sex determination test may strongly affect the mental state of mother. Okay, तो এটা बेसिकली कोन रहइबा ता ताको फोर्सफुली कहिबे पुअर कि जियो दा टेस्ट करो सेक्स डिटरमिनेशन एटा रहइ ता माइंड रे प्रेशर पड़िबो तो ए सब जिंस रे कोन होई ना छुआ प्रति बा छुआर साइकोलॉजिकल इफेक्ट एटा आसे the factor affecting in the prenatal development how कोन factors सब रहइते गोटे रहला एज ऑफ द मदर এটা बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर रहइबो डाइट ऑफ द मदर
physical health of the mother, emotional state of the mother, maternal disease, use of drugs, alcohol, tobacco during the pregnancy,